Okay, my name is Wendy and I'm an alcoholic. And this 25 minutes of airtime is kind of daunting, but I will talk about the subject, and the higher power will decide what I'm going to tell you and whether it fills the time or not. First, who am I? A couple of weeks ago, you heard from a fellow named Stony. And turns out he's my husband. We met Karthik when he was here in Worcester on business, and got to know him. And he and my husband have remained telephone friends since then. And so we were invited to speak to you. We met at a step meeting, and the steps are very important to me, both Big Book and 12 and 12. And I was at that little meeting a couple of weeks ago, and via Zoom, of course, and came across a a section of the 12th step that I'm going to use as the basis of what I talk to you about. So I'll be reading that to you. But for the moment, I'm just going to tell you a little bit about myself after Karthik translates. Thank you, Wendy. నమస్కారం మిత్రులారా, నేను ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేయబోతున్నాను. నా పేరు కార్తిక్, నేను త్రాగబోతుని. ఇప్పుడు స్పీకర్గా వచ్చిన ఆవిడ పేరు వెండీ అండి. ఆవిడ ఒక 2 వారాల ముందు మనం స్టోనీ అన్న ఆయన షేరింగ్ విన్నాం. ఆయన భార్య. ఆవిడ ఏం చెప్తుందంటే, నన్ను ఎలా కలిసారో చెప్తున్నారు. నేను అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 2 ఏళ్ల క్రితం నన్ను వీళ్ళు ఒక స్టెప్ మీటింగ్ లో కలవటం జరిగింది. నేను ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళటం, అక్కడ వీళ్ళు నన్ను కలవటం జరిగింది. సో అలాగే 2 వారాల ముందు కూడా ఈవిడి ఒక స్టెప్ మీటింగ్ లో ఒక చిన్న లైన్ చదివారు. ఆ లైన్ ఏమో మన 12వ సోపానం మీద ఆధారపడి ఉంది. సో దాని మీద ఇప్పుడు ఆవిడ కొంతసేపట్లో మాట్లాడతారు. Go ahead, Wendy. Thank you. Thanks. First, a little bit about me. Yes, I'm an alcoholic. My story is not full of big car crashes and big jail time and desperate circumstances. My story is the story of a lot of women who turn to alcohol to soothe feelings and end up becoming alcoholic. No, I didn't drink when I was 11, like a lot of men, young, especially the young men I know, have started out so terribly young. But I was a binge drinker after college and mostly had humiliating experiences, lost friends, lost dignity, lost self-respect. And by the time I was in my late 30s, I was a daily drinker. I got sober at the age of 41. And that was almost 33 years ago. So yes, I am now 73, just about to turn 74. I'll let you go, Karthik. Thank you, Wendy. సో ఏంటంటే ఈవిడి కథ పెద్ద పెద్ద కార్ యాక్సిడెంట్లు, లేకపోతే జైలుకి వెళ్ళటాలు, లేకపోతే చిన్నప్పుడే తాగుడు మొదలెట్టేయటం. అంటే ఈవిడికి తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది 11 ఏళ్ళకే తాగుడు మొదలు పెట్టేస్తారు. సో అలాగే ఏం లేదంట ఈవిడి కథ మామూలుగా తాగటం, సరదాగా తాగటం మొదలు పెట్టిందంట. అది కూడా కొంచెం హాయిగా ఉండడానికి, రిలాక్స్డ్గా ఉండడానికి తాగుడు మొదలు పెట్టింది. కాకపోతే కాలేజ్ అయిపోయే టైంకి ఈవిడిది బింజ్ డ్రింకింగ్ వచ్చింది. బింజ్ డ్రింకింగ్ అంటే అండి, బేసిక్గా ఒకసారి మొదలు పెడితే ఎక్కువ రోజులు అలా కంటిన్యూ చేస్తారన్నమాట, మళ్ళీ ఆపేదాకా. ఆ స్టేజ్కి వచ్చింది. దానివల్ల ఆవిడకి చాలా అవమానకరం అయిన సంఘటనలు, ఆవిడ పరువు పోవటం, ఆవిడ ఆత్మగౌరవం కోల్పోవటం జరిగింది. ఆవిడ 30 ఏళ్ళు వయసు చేరేసరికి ఆవిడ రోజు తాగటం మొదలు పెట్టారు. ఆవిడ సోబర్ అవుతా 41 సంవత్సరాలకి, ఇప్పటికి 33 సంవత్సరాలు ఆవిడ సోబర్.
రైట్ నౌ తన ఆవిడ వయసు కూడా చెప్పారండి, 73 years old. సో ప్లీజ్ గో హెడ్ వెంట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. So I did have problems with alcohol. It did cost me a lot, but mostly it cost me my self-respect and the negative feelings I had inside. I was filled with self-pity, which I thought was depression. I have found out by doing the steps, very lazy. So I indulged that laziness and didn't accomplish anything, had no good career, but I still had a little car, a little apartment, a little job when I got sober. And my life started to open up, and I developed friendships, learned how to be a worker among workers, and when I finally did the steps, learned how to, I think, truly love and truly give freely. Um, yeah, I'll stop there for a second. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈవిడి తాగేటప్పుడు ఎక్కువగా బాధపడేది ఆ, అయ్యో పాపం అంటే నాకెందుకు ఇలా జరిగింది అనుకోవటం, అదే సెల్ఫ్ పిటీ అంటారు. సో దాని గురించి బాగా దాన్నే ఆవిడ డిప్రెషన్ అనుకునేదండి. దాంతో పాటు ఆవిడకి బాగా స్టెప్స్ చేసాక అర్థమైంది ఏంటంటే బాగా బద్ధకం ఎక్కువ అండి ఆవిడకి. సో ఆ డిప్రెషన్ తోటి అలాగ సెల్ఫ్ పిటీ తోటి బద్ధకం తోటి ఎక్కువ ఏం చేసేది కాదండి ఈవిడ పని. సో సో అదే సోబర్ అయ్యే టైంకి ఆవిడకి ఇంకా ఒక చిన్న ఇల్లు ఉండటం, చిన్న కారు, ఒక చిన్న జాబు ఉండటం జరిగింది. ఒక్కసారి సోబర్ అవటం మొదలు పెట్టాక ఆవిడ జీవితం మొత్తం చాలా వరకు తెరుచుకుందని చెప్పచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆవిడ బాగా ఫ్రెండ్షిప్స్ పెంచుకోవటం, అదే వర్కర్ అమాంగ్ వర్కర్స్ అంటే చాలా మంది మధ్యలో తను కూడా ఒక పనివంతురాల్లాగా, పనోళ్ళ మధ్యలో పనోళ్ళలాగా, అంటే అందరిలో పైన టాప్ లాగా అందరికంటే కిందలాగా కాకుండా పనోళ్ళ మధ్యలో పనోళ్ళలాగా ఉండటం. స్టెప్స్ చేశాక ఆవిడకి బాగా స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, స్వచ్ఛంగా ఎలా ఉచితంగా ఎలా పంచాలి అన్నది ఆవిడ నేర్చుకున్నారండి. గో హెడ్. Okay. Now I'm going to go to the step 12. I told you I'm rather devoted to the steps. And then if you have your 12 and 12, your 12 steps and 12 traditions with you, you can follow along. It's the last, second to the last, no, third to the last paragraph in step 12 in the 12 and 12. And what Bill is talking about here is ambition, because AA was really developed for middle class, middle-aged men, primarily white men. And it, we can be so grateful that someone was inspired to have them add the expression of God of our understanding, so that all of us qualify. Because I am not middle-aged, not male, and certainly not of the same. I'm not of the same religion as the founders. So it's a wonderful gift. But I'm going to read to you from the 12 and 12 about ambition. Still more wonderful than. Okay, let me start one sentence before. True leadership, we find, depends upon able example and not upon vain displays of power or glory. Still more wonderful is the feeling that we do not have to be specially distinguished among our fellows in order to be useful and profoundly happy. Not many of us can be leaders of prominence, nor do we wish to be. Service gladly rendered, obligations squarely met, troubles well accepted or solved with God's help. The knowledge that at home or in the world outside we are partners in a common effort
the well understood fact that in God's sight all human beings are important, the proof that love freely given surely brings a full return, the certainty that we are no longer isolated and alone in self-constructed prisons, the surety that we need no longer be square pegs in round holes, but can fit and belong in God's scheme of things. These are the permanent and legitimate satisfactions of right living, which no amount of pomp and circumstance, no heap of material possessions could possibly be substitutes. True ambition is not what we thought it was. True happiness is the deep desire to live usefully and walk humbly under the grace of God. And I contend, having finished the reading, I contend that it's really true happiness that is the deep desire to live usefully and walk humbly under the grace of God. Karthik? ఈవిడి ఏంటంటే అండి, మన 12/12లో 12th, అదే 12 సోపానం లాస్ట్ పేజ్లో ఉన్న పారాగ్రాఫ్లు చదివారండి. తెలుగు పుస్తకం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా ముందు లేదు, కాకపోతే ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి చూస్తాను, క్షమించండి తప్పులుంటే. దానికంటే ముందు ఏం చెప్పారంటే ఈవిడి, అసలు ఫస్ట్ తాగుబోతులు 100 మంది కూడా ఎలా అమెరికాలో తెల్ల, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మగవారు, తెల్లవారు, మిడిల్ క్లాస్ వారు, అందరూ 30 నుంచి 50 మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు, మిడిల్ ఏజ్డ్ వాళ్ళు. సో వీళ్ళకే బాగా అంబిషన్ ఉంటుంది. అంబిషన్ అంటే పైకి ఎదగాలి, సంపాదించుకోవాలి అన్న అంబిషన్ ఉండే సరైన క్లాస్ అనమాట. కాకపోతే వాళ్ళు నువ్వు అర్థం చేసుకున్న దేవుడు అని చెప్పటం, ప్రోగ్రామ్ని బాగా విస్తరంగా అందరూ వచ్చేలాగా చేయటం ఈవిడికి బాగా ఉపయోగపడింది. ఎందుకంటే ఈవిడి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవిడి మగాయన కాదు, ఈవిడి వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ పుస్తకం రాశారో ఆ మతానికి చెందిన ఆవిడ కూడా కాదు. అలాగా ఏమన్నా అడ్డంకులు పెట్టుంటే ఈవిడ రాలేకపోయేది ఏదో. సో పుస్తకంలో ఏం చదివిందంటే అండి, దాని సారాంశం చెప్తాను. నాయకత్వం అనేది హంగులు, ఆర్భాటాలు, హడావుడితో రాదు. ఒక మనల్ని చూసి మన వెనకాల రావాలి, మన హ్యూమిలిటీని చూసి. హ్యూమిలిటీ అంటే అదే నిరంబరాటంగా ఉండటం, వినయంతో ఉండటం. సో అది ముఖ్యం. మనమైనా ఇక్కడ అందరూ ఏలో నాయకులు ఉండరు, నాయకులుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరో కూడా ఇక్కడ స్పెషల్ కాదు, స్పెషల్గా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మనం చేయాల్సిన పనులు మనం సంతోషంగా చేస్తూ, మనం ఇవ్వాల్సింది స్వచ్ఛందంగా ఇస్తూ, మనం సంతోషంగా ఉండటమే ఈ ప్రోగ్రాము. మనం ఎన్ని రోజులు ఏంటంటే ఒక గుండ్రపు చిల్లులో స్క్వేర్ పెగ్ లాంటి వాళ్ళం, పట్టడానికి ట్రై చేసాం, మనం ఎప్పటికీ పట్టాం. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అది పట్టగలుగుతున్నాం. సో ట్రూ అంబిషన్ అంటే మనం ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే అనుకున్నామో జీవితంలో సాధించాలి అని, అది కాదు. ఏమేమైతే సాధించాలనుకున్నామో అదంతా ట్రూ అంబిషన్ కాదు అని ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చాక అర్థమైంది. దాంట్లో ఏంటంటే స్వచ్ఛందంగా ఆనందంగా ఉండటం, దేవుడి కింద పని చేయటమే నిజమైన అంబిషన్ అని చెప్తున్నారు. గో అహెడ్. Okay, thank you. I think that the idea, how do I say this? Service is basically love acted upon. Service, for instance, in AA, is just everything from moving chairs to
being a secretary for a meeting, doing a translation for a meeting, collecting the monies and paying the bills, and working with the church or wherever you meet to be sure that you have the space. It can also be organizing at a state or national level, if that's necessary where you are. But on a personal level, service can be helping out your family. I, with my husband, babysit for our 2-year-old grandson. He's actually my step grandson. Stony and I met in our 40s, and so I have no children of my own. But I love this child, and I love my stepsons, as I can only assume anyone loves their own child. So the service is for my child, or it could be just putting out dinner at night, or it could be listening to something, whether or not I'm interested in it, that my husband says. That's service. It's things we do for others. There's still obligations, and that's things like paying checks. Oh, when I was drinking, I had the money, I had a job, I just didn't pay my bills. Not until they were past due, and I was frightened and the company was annoyed. Troubles well accepted are solved with God's help. We've got troubles right now, we all do, with this disease. To be able to sit patiently and listen to what the scientists say and patiently wait out the confines of having to be isolated. And when it gets tough, to be able to turn to a higher power for sustenance, emotional sustenance. That's part of that. Okay, COVID. I mean, I mean, Karthik. Yep. That's Oh fine. boy. All right. Yeah, I got it right. Hmm. All right. థ్యాంక్ యూ. ఈవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వీస్ అంటే సేవ అంటే ప్రేమతో ఏది చేసినా అది సేవే అంటున్నారు. లవ్ యాక్టెడ్ అపాన్. సో మీరు మీటింగ్లో కుర్చీలు అటు ఇటు అరేంజ్ చేయటం కానీ, సెక్రటరీకి చేయటం కానీ, ఈ ట్రాన్స్లేషన్ పని కానీ, మీటింగు మనకి ఎవరైతే ఇస్తారో ఆ చోటు గల వాళ్ళతో మాట్లాడటం, లేకపోతే మీరు నేషనల్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో చేయటం, ఇవన్నీ ఒకటే. అన్నీ కూడా సర్వీసే. కుటుంబానికి హెల్ప్ చేయటం కూడా సర్వీసే. ఈవిడి భర్తని ఈవిడి ఏలో కలుసుకున్నారండి 40 ఏళ్ళకి. సో ఇద్దరి మధ్యలో పిల్లలు లేరు. కాకపోతే భర్తకి ముందు పెళ్లి నుంచి పిల్లలు ఉన్నారు, మనవలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఈక్వల్గానే ప్రేమిస్తుంది ఈవిడి. ఈరోజు వాళ్ళ సొంత బిడ్డల్లాగే ప్రేమిస్తుంది. వాళ్ళకి చేసే సేవ కూడా సర్వీసే. వీళ్ళ భర్త చెప్పేది ఈవిడికి వినటం ఇష్టం లేకపోయినా ఓర్పుతోటి సహనంతో వినేది కూడా సర్వీసే. బిల్స్ మనం ఎవరికైతే డబ్బులు కట్టాలో, సెల్ ఫోన్ ఏంటి ఏదైనా కావచ్చు, ఆ బిల్స్ కట్టడం కూడా సర్వీసే. ఇంతకుముందు తాగేటప్పుడు ఈవిడ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా బిల్స్ కట్టేది కదంట, అది బాగా పీకల మీదకి వచ్చేదాకా. సో కాకపోతే ఇప్పుడు అది కట్టడం కూడా ఈవిడ సర్వీస్ కిందే భావిస్తుంది. ఈ కష్టాల్ని సంతోషంగా స్వీకరిస్తూ దేవుడి సాయంతో వాటి నుంచి బయటికి రావటం కూడా సర్వీసే. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్లో ఇదంతా గొడవ జరుగుతుంది. ఎప్పటికీ బయటకు పడతామో తెలియదు. మనం ఇప్పుడు సహనంతో, ఓర్పుతో ఉంటూ డాక్టర్లు, సైంటిస్టులు చెప్పేది మనం చేయాల్సింది చేస్తూ వెళ్ళటం కూడా సర్వీసే అని చెప్పుకొస్తున్నారు. గో హెడ్ వెండి. Thank you. But I think one of the greatest expressions of the idea of everyone being equal is sponsorship. Because in AA, we give of ourselves so freely to people we sponsor. And we trust so freely when we have a sponsor.
it is an act of love. It is an act of service. I have a bunch of sponsees right now, and I talk to them throughout the week. I generally talk to each one at least once a week. And I think it's about 11 or 12 right now. I haven't counted lately. And right now, thank God, I have the time, I have the energy to help them, because these times are difficult, and people's lives, whether children getting sick or themselves getting this disease, the COVID, or just trying to work in an environment of fear. All because for some reason, a lot of my sponsees are nurses or in healthcare somehow. Um, it's good to be able to be there for them and help them to use the tools that we get in the program of turning to our higher power, of turning our fears and angers over to the higher power. All these tools that we have are so easy to forget in those moments of stress, and to be able to be the one who reminds is just it's a gift to be in this position. So service can be just talking to someone and reminding them of what is good. But here's the wonderful fact: doing the next right thing all day leaves me happy. That's what happiness is for me. Not the having or the being, but the having done the next right thing all day. The knowing that I've been able to help someone, my husband, my children, my sponsees, my neighbors, uh, um, to be able to do that is what makes me happy. If love and service are basically the same thing, then that is basically how I want to live, how I want to continue my life. Um, okay, Karthik. థ్యాంక్ యూ వెండి. సో ఈవిడి మనకి ఏలో అందరూ సమానమే అన్న సూత్రం, ఈ సర్వీస్ యొక్క సూత్రం స్పాన్సర్షిప్లోనే బాగా వెల్లడవుతుందని చెప్తున్నారండి. స్పాన్సర్షిప్లో అది బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ అవటం జరుగుతుంది. మనం స్పాన్సర్షిప్లో ఉచితంగా ఇస్తాం, ఒకరినొకరు నమ్ముకుంటాం, ఒకరికొకరు ప్రేమిస్తాం, ఒకరికొకరు సేవ చేసుకుంటాం. సో స్పాన్సర్షిప్ అందరికంటే అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సర్వీస్కి. ఈవిడికి కూడా 11 నుంచి 12 మంది దాకా స్పాన్సీలు ఉండటం. ఈవిడికి ఉన్న స్పాన్సీలు ఎక్కువగా నర్సులు, లేకపోతే ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన పని చేసే వాళ్ళే ఎక్కువ అంటండి. అదేంటో తెలియదు కానీ నాకు అలా వచ్చారు అని చెప్తుంది. సో వాళ్ళకు ఇప్పుడు బోల్డ్ ఈవిడి మొత్తం అందరికీ కూడా టైం కేటాయించగలగటం, వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి వీడికి ఇంకా ఓపిక ఉంటాం. మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా ఒంట్లో బాగోకపోతే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు, లేకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళు నర్సులు అవటం వల్ల హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆ యొక్క వాతావరణంలో పనిచేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడికంటే చాలా ఘోరంగా ఉందండి అమెరికాలో. సో అంటే అలాంటి భయమైన వాతావరణంలో పనిచేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఈరోజు నేను సహాయపడగలుగుతున్నాను. అదే అది ఆవిడ అదృష్టం కింద భావిస్తున్నారండి. జస్ట్ ఇంకొకరితో మాట్లాడటం కూడా సర్వీసే, పెద్ద పెద్ద విషయాలు చేయక్కర్లేదు. నేను ఎప్పుడు ఎలా చూసుకుంటానంటే, మొత్తం రోజంతా కూడా తర్వాత పని అప్పుడు చేయాల్సిన పని, సరైన పని చేస్తే నాకు చాలా సంతోషం, ఆనందం ఇస్తుంది. అది నేను సరైన పనులు చేసుకుంటూ వచ్చాను రోజు మొత్తం అంటే
నాకు అది ఇచ్చే ఆనందమే వేరు. ప్రేమ సేవ కూడా రెండు ఒకటే. నేను ఈరోజు ఈ రెండిట్లతోటే జీవిద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు. Go ahead, Wendy. Thank you. So I guess in conclusion, if you are new, if you're coming back, or if you are at all troubled by whatever is going on in life, please just remember that we have a plan for living in this program. It teaches us to provide love and service, and through that we gain so much and so much happiness. So please join us on this journey. Please join us on this journey so that we can show you this wonderful way of life. Thank you. Thank you, Wendy. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి లేకపోతే ప్రోగ్రాంలో కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈవిడ సందేశం ఏంటంటే, ఇది జీవితం ఎలా నడపాలో మనకి నేర్పిస్తుంది. ప్లాన్ ఫర్ లివింగ్ అంటారు అదే. మన ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆవిడకి నేర్పించింది ఏంటంటే ప్రేమ, సేవ. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో కొనసాగితే ఆవిడ నేర్చుకుంది కూడా మీరు కూడా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తూ ముగిస్తున్నారండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అలాట్ వెండీ. నౌ